Hey, Dolores que no hace ruido, pero te rompen por dentro. A veces no hace falta gritar para que el alma se descargue. Basta con que tu propio hijo te ve como un estorbo. Esta no es solo una historia de abandono, es la historia de una madre que lo dio todo, que fue traicionada en silencio, y que un día decidió no llorar más, sino levantarse. Lo que vino después, nadie lo vio venir. Y tampoco lo olvidará es mi miró a los ojos y lo dio como si estuviera pidiendo sal. Yo no hay lugar para ti aquí. Nada más me qued calada, les honré tantito y me fui sin hacer escándalo. Lo que él no sabía es que al amanecer, la casa yo no sería suya porque era dueña de la mitad antes de empezar. No olvides dar me gusta a este video, comenta desde donde lo estás viendo y presiona el botón de suscripción para que nunca te pierdas una historia como esta. Así que empezó desde aquí. Mi mood con nada más que dos maletas viejitas. Una cobijita que tenía desde que vivía sola y una foto bien bonita de mi esposo que en paz descansa don esto. El de que le entregó a mi hijo. Ivan 29,880,000 pesetas el pago total del seguro de vida de don Ernesto no lo dude en una vez. Este futuro le digo que es para que ustedes estén bien. Mijito, ese acababa de casa con Daniela y estaban tratando de comprar una casa de 4 habitaciones en un suburbio de Ciudad de México cuando su banco les rechazó la hipoteca completa. Entre, Daniela me abrazó como si estuviéramos en una novela de televisa y dijo, nunca olvidaremos esto. Dona Teresa, siempre tendrás en juego con nosotros. Ivan me besó en la mejilla y me prometió que nunca más tendría que mover un dedo. La casa era moderna, estéril, con paredes blancas y resonantes, suelos grises, una cortina que parecía no haber visto nunca una sotanque moda. Mi habitación estaba bajo, técnicamente era la suite de invitados, sin armario, una cama individual. Medio barbo sin ducha, aún así no me quej. Solo estaba feliz de volver a oír la gente por las mañanas. Ivan me preparó café los primeros días. Daniela me enseñó a usar su termostato Wi-Fi, aunque resoplaba cada vez que necesitaba ayuda. Cenamos juntos una vez. En la segunda semana empezó a cosas pasivo-agresivas. Daniela bromeaba con sus amigos diciendo que vivía con dos hijos y una abuela. Ivan se cayó cuando le preguntó si podía poner un estante en el lavadero. Luego vinieron los pequeños cambios. El refrigerador de arriba tenía encontrado. Daniela dijo que era porque estaba preparando la comida. Ivan movió el modem a la oficina de arriba. Mi Netflix dejó de funcionar durante 3 días. Una noche, escucha Daniela por teléfono en la cocina diciendo, es dulce, pero necesitamos nuestra propia vida, esto no es sostenible. Me quedé calado, seguí cocinando, doblando toallas, limpiando mostradores. En los espacios sonreí cuando Daniela mencionó convertir el estudio de abajo en una habitación de niños algún día pronto para luego lo escucha estaba caminando hacia la cocina una mañana para hacer té cuando escucha la voz de Ivan desde la esquina no y ahora si sigamos siendo amables. Tenemos que ecala sin la respuesta de Daniela fue más aguda el no cedera su parte a menos que se ante indecida hazlo incómodo ahora solo me qued alicongelada mirando. El papel tapes que ayude elegir 6 días antes mi hijo mi único hijo estaba plan para obligarme salir una cuarto del baby para tener más espacio y comodidad at esa noche high polo Alfredo el favorito de Ivan ninguno de los dos vino.
Alame se megan dio cuya, habia, comido Josh mamuro algo sobre el trabajo, y ese cuando arriba mi sente, sola, y comi lentamente pensando en como lo habia criado, partidos de fácil dientes perdidos, viajes a la sola de emergencias de tos. Desat medicada tarjeta de compligos que alguna vez me había debiado en una calle de zapatos que todavía alababa en mi maleta, y ahora era un obstáculo incalculo a la mañana siguiente estaba lavando fresas cuando Daniela entra brozas. Cruzados cara cuidadosamente en blancadoga Teresa dio que pensamos que es hora de que busques algo más permanente. Solo tu propio espacio, ya sabes, para tu comodidad durante horas. Ivan entró un momento después, bebiendo café como si nada estuviera pasando, y no hay lugar para ti aquí. Mama, el dio que tienes que así como así. Me limpio las manos con un pano de coquina, me guy para mirarlos ambos y sonre, no ampliamente, no fingiendo, simplemente quieto. Está bien, dije, solda esta noche, Daniela Papadio. Ivan asincio como si acabara de terminar una tarea de trabajo. Gracias, mama, dio, ya dandos la vuelta. Fui mi habitación y impactado, tenía mi ropa, la foto de Don. Ernesto, un libro de bolsillo que nunca termin y una carpeta roja que guardaba enterrada en el fondo de mi maleta. La escritura de la casa. Mi nombre estaba junto al copropietario del 49% da Ivan. No me despedí. Pedí un taxi y me fui sin mirar atrás. Pero sabía algo que ellos no sabían. Ese caso, uno era solo su sueño. También era su bomba de tiempo y yo acababa de encender la mecha. El viaje en taxi a la estancia prolongada. El motel estaba tranquilo. Me senté en el asiento trasero sosteniendo esa carpeta roja como si fuera un baby recién nacido. Con las manos apretadas tan fuerte que la esquina de una huela en mi palma. Había reservado la habitación una semana antes. No porque esperar a necesitarla, sino porque algo dentro de mí había susurrado preparate. El motel estaba limpio pero triste. Alfombra descolorida, una lámpara que parpadea si lo tocabas. Mal, el olor cebolas fritas enherrado en el papel tapas. Pagan efectivo por 3 noches y rechache el servicio de limpieza. No quería que nadie viera lo poco que tenía esa noche. Me acosté en la cama regida con el televisor en silencio. Y mi al techo mientras sostenía la escritura en mi pecho como un escudo. No estaba enojado, en ni siquiera me sorprendió, pero termin. A la mañana siguiente usé la impresora del motel para hacer 5 copias de la escritura, una para mí, una para un abogado si llegaba el caso y 3 en caso de que necesitara entregar pruebas a alguien que dudara de que todavía tenía poder. Estaba a mitad de mi segunda taza de café en el restaurante cuando recibí una llamada de un mero desconocido. Casi lo ignoro, pero algo dentro de mí me dio, contesta, es Carter. La voz dio, me llama Lick, Ramírez, trabajo con créditos andalucha. Registrés como copropietario de una propiedad en 120 Grayson Park Drive. Mi corazón se desaceleró. Sí, dije con cautela. ¿Hay algún problema? Lick, Ramírez aclaró la garganta. Hubo un incomplemento. Tu hijo, el señor Venue Carter, obtuvo un préstamo comercial de 15,770,000 pesetas, usando la casa como garantía. No se han realizado los pagos en meses. Emitimos TRES.advertencia es esta en incomplemento a menos que se resuelva el préstamo los procedimientos de ejecución hipotecaria. Comienzan el viernes no reacciones preguntas. Obtuve details Josh. Había pedido dinero prestado para una empresa de marketing que colapsó 3 meses después Megan o no sabía o se estaba haciendo la tonta.
Ambas opciones me revolvieron el estómago, Brad fui educado para firm poder dedicar la ejecución hipotecaria. Paga el préstamo a liber mi reclamo wide, yo y locas, a le pedí que me enviara la documentación, por correo electrónico cuando llegara lo imprimi sac el mismo bolígrafo azul que use para firm el primer permiso escalada. Ivan y escribí. Mi nombre lento y deliberadamente en cada línea. Luego lo escaneé y lo envié de vuelta. Lic. Ramírez volvió a llamar en una hora para confirmar la recepción. La ejecución hipotecaria seguirá adelante. Dio gracias, señorita Carter. No dije nada. Colg. Apagó el teléfono y me quedé muy quieto. Ivan estaba a punto de aprender lo que es esencia olvidado sin previo aviso. No es lo dije nadie. No public nada. No lori en ilami a mi hermana en mi desahogo en grupo de la iglesia. Simplemente me senté en esa habitación de motel y escuché el silencio que me habían negado durante años. Más tarde, esa tarde, camen dos cuadras. Estaban pequeños de comestibles y compergolatas de mantequilla de mani, café instantáneo y una pequeña botella de vino. Esa noche brind, no por venganza, no por victoria, por fin finalmente dame cuenta de que nunca más me tratarían como familia, así que bien podría comenzar a tratarme como una persona que importaba a las 8 o'clock. A la mañana siguiente mi teléfono. Vibró con un mensaje de Ivan cancelaste algo con la casa. Acabamos de recibir una carta extraordinaria impresta Mr. que no respondí. 3 horas después, un segundo mensaje de texto. Hay un aviso en la puerta, la mami, todavía no dije nada. A las 3:17 p.m., Daniela intentó con Dona Teresa, por favor, estamos confundidos, solo dinos que está pasando. Apagó el teléfono para no ser cruel, para mantener la cordura porque si escapaba una explica falsa más de la mujer que intentó borrar. Podría olvidar que el silencio, avisas es el arma más afilada de todas, el aviso de ejecución hipotecaria. -1 más rápido de lo esperado, menos de 48 horas después. Envié la autorización firmada. La oficina del sheriff pagó una carta naroña brillante en la puerta principal de 120 Grayson Park Drive. No la vi yo mismo, para no tuve que hacerlo. Daniela publicó un mensaje de pánico en el grupo vecinal de Ciudad de México. Urgent. Nuestra casa está siendo el objetivo de una estafa. Por favor, comparta recursos cercanos abogados de ejecución hipotecaria. La ironía me hizo ría. Por primera vez en días, estaba sentado en la habitación de mi motel bebiendo café preparado en un vaso de papel de explosión silenciosamente por su colapso público. La gente inundó el comentarios antiguos compañeros de trabajo vecinos. Incluso el amigo de la Universidad de Ivan dieron que pasó. Podemos ayudar. Pense que lo estaban haciendo muy bien. Megan respondió a cada o como un político desesperado nunca respondiendo nada directamente, solo convirtiéndolo en una vaga dificultad. Estamos siendo traicionados por alguien en quien confiábamos, escribió, alguien que debería habernos protegido. Fue entonces cuando país de la comedia a algo más oscuro porque en cuestión de horas comenzó a recibir mensajes de texto de personas con las que no había hablado en años. Mi prima Rebecca, una mujer de la iglesia, la hermana de mi difunto esposo, todos preguntando lo mismo. Dona Teresa, ¿qué pasa? Daniel lo había enmarcado como si los hubiera traicionado. Como si de alguna manera hubiera saboteado su casa por amargura. No menciono el dinero que di en la forma en que me obligaron. En el préstamo que Ivan tomó a mis espaldas. Simplemente ese hizo la víctima y Ivan redobló la apuesta. Publicó una vieja foto de él y yo cuando tenía 5 años comiendo helado en una estación aumento y la subtituló.
Esturo cuando quienes te criaron terminan volviéndose en tu contra. Sin nombres ni etiquetas, solo pura manipulación, pero sabía quién era, los familiares, los mutuos, la gente o margen de la historia que linearía los espacios en blanco con su propia culpa, vergüenza y suposiciones. Me estaban borrando en tiempo real, pense en defenderme, pense en publicar la escritura, el comprobante del préstamo, los mensajes, pero entonces record lo que decía mi padre, no pelees con la gente que se revuelven el barro, solo te ensuciarás y ellos disfrutarán, así que me quedé en silencio hasta que llegó la llamada. Era del departamento del sheriff, en hombre amable llamado oficial Juarez, la esra, carta, dio que era solo una llamada de cortesía, que se programara en ser patronal en la dirección de Grayson Park este viernes a las 10 o'clock a.m. No es necesario que este presente y que yo firmo, pero queríamos notificarlo como parte listada, luego de no pedí details, pero esa noche no pude dormir. Me lo imaginaba, iban tropezando con la puerta en pantalones deportivos. Daniela lo rondó en el terraza. Sus cosas en bolsas de basura en el césped y no sencha satisfacción, solo quietud habían elegido esto, a cada paso luego el viernes, y no fui a ninguna parte, me quedé en mi habitación hiservina en el microondas del motel y esperé. Las 10:40 a.m. mi teléfono vibró, sin identificar o de llamadas, solo corrió de vez escuché una vez, y luego a través la voz de Ivan baja y furiosa no sé qué hices pero nos fuimos nas ruanes mama. Espero que estes fellas eso futuro sin disculpas, sin arrepentimientos solo culpa como si hubiera tropezado con un cable ese plantaron, o mediodía. Daniela envió un mensaje más logo linda así quieres las manos felicitations nos están desaloyando. Solo espero que dumas bien esta noche has destruido a tu familia y esa palabra te aferraste a mí todo el día como si no fuera de ellos también como si no tuviera derecho. Oli llame de personas que me usaron como un banquillo apagó el teléfono. Kemen Ostalotti enda de la esquina y compra en cuaderno en la primera página escribí hoy lo pidieron todo. Y encontré mi silencio. Me senté en la cama del motel. Hice una página en blanco y seguí escribiendo. No se quedaron callados por mucho tiempo. 2 días después del ser patronal, Daniela publicó un análisis completo en Instagram. 10 diapositivas, fondo pastel, superposición de texto casivo titulado Cuando la familia te traiciona. Cada cuadro contaba una versión cuidadosamente elaborada de la verdad. Habían abierto su juego por amor y generosidad. Acogidos por un padre anciano en duelo y fueron sorprendidos por trucos y manipulación legal. El lo llamó abuso de ancianos. Los comentarios fueron brutales. Docenas de personas que no me conocen se amontonaron. Algunas personas solo quieren controlar sus hijos para siempre. Por eso importan los límites. Es tan fuerte, Daniela. Te mando amor. Seguí navegando hasta que encontré el comentario de Ivan. Hices tu bien. Prodigios nuestro futuro. El eligió la destrucción. Me qued mirando eso durante mucho tiempo. No por doliera. Sino por no podía creer. Que pudiera mentir tan fácilmente. Hubo un tiempo en el que habría logrado si tan solo lo hubiera regalado por romper un pleito. Ahora me estaba pintando como un monstruo anti-desconocidos en internet. Todavía no dije nada. No respondí. Pero no había terminado. En esa cuera. Cerca, a la mañana siguiente me desperté con un toco la puerta del motel. No me moví de inmediato. He vivido lo suficiente para saber que la vacilación a veces es protección. Después de un segundo golpe, la abrí solo una pulgada. Era una mujer de os 50 años vagamente familia. Dona Teresa Carter. Pregunto. Probablemente no me recuerdas. Soy Alejandra.
Trabalho con la Junta de Vivienda de la Ciudad, vi algunas. Publications, solo quería escuchar tu version, papadi y luego asenti. Nos sentimos en el vestibulo del motel con café tibio y una máquina expendedora zoom bondo cerca. My antres le explicaba jadu, cada dollar, cada cena, cada insulto que me trog. No tomo notas, solo escucho, no soy prensa, yo que solo estoy. Consada de que las personas influencias defaman a las buenas con olmahadas a juego. Cuando ese fu, me dio su tarjeta, si necesita ayuda para encontrar una vivienda permanente. Hagamelo saber, tengo hilos que puedo mover. Fu la primera amabilidad que sentí en semanas. Esa noche abrí el asunto de mi correo electrónico, solicitud da entrevista, revista Ciudad de México local, seri la computad, or portátil sin leer el resto no estaba lista para contarme. Historia en sus términos todavía no, para mí la envié mi misma con el tema cambiado. Esperan esto esa semana, Daniela redobló la apuesta. Publicó un video de TikTok parada frente a un camioneta de mudanza, con el remolcadero y la panchita de embarazada visible, sosteniendo un cartel de cartón que decía desarrollada por mi suegra. Obtuvo casi 80,000 vistas en días. La gente en los comentarios educado a las estaciones de noticias. Una mujer se ofreció iniciar un GoFundMe luego, de la nada. Mi antiguo pastor de la iglesia me envió un mensaje de texto. Dona Teresa, ¿qué pasa? Puedo la mati. Ese fu logo de que colmo el vaso. Sac la escritura, sac el extracto bancario que mostraba mi transferencia, sac el correo electrónico de LIC. Ramirez confirmando la ejecución hipotecaria. Tome capturas de pantalla del texto de Daniela. Una vez que se haya ido, finalmente. Podemos planificar la cuarto del bebé. Luego se lo envi to do al pastor, a mis primos. Al chat grupal de mujeres de la iglesia. Daniela todavía no se había ido. No agreed comentarios, solo pruebas. 5 minutos después, mi sobrina respondió. Oh, entonces les mintió todos. Entonces silencio nadie la defendió nadie dio una palabra pero sobi que lo vieron sobi que el hilo se había roto más tarde esa noche recibí un nuevo mensaje era de Ivan por favor la mami, solo hablé 10 minutos después que las cosas se pusieron mal pero sigues siendo mi mamá no respondí no porque lo odiara, sino porque algunos puentes no se queman todos a la vez, algunos se desmoronan pesa por. Pesa cada vez que alguien a quien amas decide que es desechable me quid mirando el teléfono durante un largo rato antes de echarlo con lave, desliz, alo en el cajón luego me acost en la cama del motel y suso en el silencio. Siendo tu mama para no te tonto. Y por primera vez dormí 8 horas, sin despertar una vez que empezó con un ramo de flores blancas del tipo que Ivan solía traer a casa del supermercado cuando era adolescente tratando de disculpas por hablar el auto o reprobar un examen. Estaban sentadas afuera de la puerta del motel en un jarrón de vidrio barato con una nota que decía hablemos por favor. Sin nombre, solo que no los toque, no los traje. Los dije ali toda la noche y por la mañana habían comenzado a marketarse. El recepcionista me preguntó si quería que los trajera y dije que sí. Esa tarde, Ivan apareció en persona sin previo aviso, simplemente toca la puerta abierta de las de PM. Y dijo, Mama, soy yo, podemos hablar. Lo mía por la marilla durante un largo minuto. Parecía cansado y pálido como alguien que no ha estado dormindo, igual que yo. En contra de mi juicio, abrí la puerta. 5 minutos, dije, asintió como un niño al que le dan. Segundo, por casualidad, nos sentimos en extremos opuestos de la mesita redonda, junto a la ventana, y lo observé mientras intentaba descifrar qué version de sí mismo debía ser.
Finalmente ese decidió por tranquilo y triste. Medi lo parta, dio. Sei que debería haber cantado lo del préstamo. No debería haber dejado que Danielate hablara así. Entré en pánico, no dije nada, solo esperé. Está embarazada. Acadio, como si eso lo explicara todo. Teníamos miedo. Lo mía, luego mía con atención y por una fracción de segundo vi al chico que solía cuando solía para el turno de noche. Paro y acude el uno era es chico, era un hombre que me había echado de mi propia inversión y me había pintado como el villano en línea. No vine a discutir. Dio que solo me preguntaba si estaría dispuesto a firmar un documento. Nada importante, solo algo para ayudarnos a negociar con el prestamista para volver al camino correcto. Esvió el momento en que mi instinto gritó. Que no había cambiado, que no había venido por la paz, que vino por todavía pensaba que yo era una palanca que podía usar cuando las cosas se pusieron desesperadas. Mi stream, dije, dudo, luego saco una folda manila y me dio el papel. Lo leí, una vez más, no era solo un formulario de consentimiento, era un poder parcial disfrazado de jerga legal que le daría acceso limitado para administrar los procedimientos de ejecución hipotecaria, lo que significaba cuentas bancarias, lo que significaba mi fondo de jubilación. Dije el papel, sal, dije, papadio, mama, ese puso del lentamente como si pensara que podría salvar el momento con una línea más. Vamos a perder el futuro del baby. Mama, lo me fijamente a los ojos, ya lo hiciste, ese fue sin decir. Otra palabra, cerré la puerta detrás de él, y me quedé ali obstáculo en mis manos se detuvieron, temblando. Lalmi a la recepción del motel, y pedí que me cambiaran a una nueva habitación, a un piso diferente, a un pasillo diferente. No preguntaron. Por que impactado en 15 minutos y cambié de habitación antes de la cena. Bloqueé el número de Ivani esa noche, no porque estuviera enojada, sino porque tenía que protegerme de la parte de mi que todavía quería creer que lo decía en serio cuando dijo que se había equivocado. A la mañana siguiente, Caman. Hasta la oficina de la Junta de Vivienda y le entregué a Alejandro la talla de que me había dado. Levantó la vista de su escritorio y sonrió como si hubiera estado esperándome. Quiero seguir adelante. Le dije y no solo de ellos, de todo. No yo estoy orgulloso de ti en estás haciendo lo correcto. Simplemente deslizo una carpeta sobre la mesa con la etiqueta opciones costeras de vivienda para personas mayores. En la primera página había un apartamento de dos habitaciones cerca de Veracruz con terraza y acceso al mar, y en el cual que podía pagar con mi motel. Lo rodí con un círculo, este, y esa noche recibí un último correo electrónico, Esta. Vez de Daniela, sin emojis ni hashtags, solo un mensaje breve y directo que decía, no sé qué se supone que debemos hacer ahora que no tenemos nada. Te conozco, idiami, para pensar en el baby. Me quedé mirando la pantalla, en un rato sintiendo el calor de esas palabras presionando mis costas luego cerré la laptop me preparé una taza de té y vi el sol ponerse detrás de la estación, amento del motel no respondí todavía no. Por lo que estaba planeando a continuación, no era una respuesta era un ajuste de cuentas. Pasaron 3 días, sin noticias entonces a las 7:40 p.m. en domingo alguien toca a la puerta. Estaba en pijama, a mitad de una taza de té de menta, cuando me por la marilla y vi su pelo de Daniela más desordenado de lo habitual, sosteniendo a un baby abrigado en una manta rosa suave, y una bolsa de pañales colgada del hombro como una ofrenda de paz. No abrí la puerta. Dona Teresa me llamó suavemente. No estoy aquí para pela, solo que ya no sabemos qué hacer.
Ivan esse esta desmoronando, nas ecoron del alquiler. Descubrimos que dijeron que no pasamos una verificación de crédito, puedo entrar, abrí la puerta un poco. Su maquilla estaba corrido y sus ojos estaban rojos. Una niña, me di cuenta. Ese movió un poco y soltó un suave chillido. Daniel la meció suavemente. Ese la malupito, susurro, también es tuya. No nos digas fuera, y ese parte me impacta. Mas de lo que esperaba, no sabía el nombre de la baby, no quería saberlo. Abrí la puerta y la dejé entrar, entré lentamente, como un invitado que no está seguro de las reglas. Eco un vistazo a la pequeña habitación y esposo una sonrisa cansada. ¿Todavía te gusta el frío aquí? Preguntó, no respondí. Ese sentó con cuidado en el borde de la cama del motel. Lupita mecha suavemente, realmente lo que hemos.dije. Dije cosas que no quais, decir estabamos estresados asustados y senti no por lo perdonar, sino por querer que siguiera hablando Josh, es demasiado orgulloso para admitirlo el continue pero el está, jugando los dos estamos nuestras. Cuentas bancarias están congeladas debemos más de 10,000 encargos por pagos atrasados y multas nuestros teléfonos tienen tiempo prestado. Y no sé don vamos desde aquí la observado el tiempo vi su labio inferior tembla la vi para pedir demasiado, repito cuando hablo de lo solo QSE. Sencha está en un mundo que había seguido adelante sin ellos entonces me di cuenta de que la marcala etiqueta todavía colgaba de la bolsa de pañales. Me incline más y vi el logo de Posh Baby, una línea de diseñador que reconocí de un catálogo en el vestíbulo del motel. Precio de venta al público, una lana bien pesada. Eso es nuevo, dije señalando. Daniela dudó. Era un regalo, ¿dio? Demasiado rápido, de una amiga, no dije nada. Simplemente me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Desde allí pude ver un auto de alquiler estacionado junto a la acera. Una camioneta negra, no es barata, no está averiada, no está. Desesperada, viniste aquí a buscar algo. Dije que ese estremeció. Vine aquí a pedir ayuda. No, corrigi, vienes aquí a. Filma algo me guy rapido. Donde está ese puso de pai de que estás hablando? Tu telefono tu bol, solo que si lo vi en el bolsillo lateral del bolso cuando te sentaste estás grabando estos sus labios se separaron, y luego se cerraron. Solo queríamos una prueba. Dio en voz baja en caso de que intentaras tergiversar las cosas, la más fácilmente, durante lo que parecía un minuto completo celda aquí de linda, ahora abro la puerta y me levo la bolsa de baby de Lottie endada. Regalos contigo el no ese movió así, que de en paso adelante más, cerca de el que nunca cananojo dejemsi claro, Daniela no soy tu historia, soy no soy tu villano y seguro que no soy tu callador horror. Sal de mi habitación antes de que lami a la policía, recogio a Lupita aferrándola lentamente. Este unida, no, dije que este hija. Kryla mixo de lo que tratas a la gente. Daniela solio regida de atras, camino hacia el auto y ese subió. En cuestión de segundos ese fueron, cerré la puerta, la cerré con lave y me senté en la cama sin moverme durante un buen rato. En mis manos temblaban d'un huevo, pero no era miedo, era adrenalina porque sabía lo que acababa de pasar. Daniela había venido a provocar. Para que dijera algo cruel en cámara, algo que pedir en corte, editar, publicar en línea, convertirlo en clics de compasión y no ese los había dado. Montev la calma, pero no había terminado. Al día siguiente fui al juzgado y solicité una orden de alejamiento temporal, incluido los mensajes, el intento de manipulación, la visita.
Incluso imprimi una captura de pontola del precio de venta de la panelera, lo implida apenas papadio. No es la primera, dio, no serás la última? Esa noche volví a mi habitación, abrí mi cuaderno y escribí. Una sola frase trajeron a en bb para hacer la víctima trae recibos luego de vuelta la página, y comencé inuma nombres gente, en lo que confiaba gente, en lo que no confiaba gente a lo que ya no le debía nada por la próxima vez. Que vinieron por mi historia, listo y no lo verían venir la orden de restricción, luego de días, disputan sobre grueso salado con un celo de loc, odi ese desliza, debajo de la puerta de la habitación de mi motel como una pieza final del rompecabezas que encajoba en su lugar. No me sentí triunfante, me sentí preparado el tipo de calma que obtienes antes de una tormenta, no por la temas, sino porque hay las ventanas hais, 5 copias de la orden, una para el motel, una para el departamento de policía, una para Alejandra en la junta de vivienda, una para mí, y una que envi por correo sin firma, y sin acompañante a la última dirección conocida, de Daniela y Ivan con una sola nota adhesiva adjunta si querías. Legal lo conseguiste esa noche finalmente respondí a la solicitud da entrevista de Ciudad de México local magazine no pedí dinero no presente una narrativa. Solo les envié to la copia de la escritura el recibo de transferencia por 29,880,000. Pasadas la confirmación de ejecución hipotecaria de créditos Andalucía captures de pontola de textos y la foto de la web a panelera de Daniela. El asunto de mi correo electrónico simplemente decía, y que quieren hablar, hablamos. La editora me llamó a la mañana siguiente. Su voz era cortante pero amable, te creemos. Me pregunto si estaría dispuesta a declarar públicamente. Le dije que sí, siempre y cuando incluyeran una línea muy al principio. Esto no es venganza, esto es claridad. El artículo se publicó el domingo siguiente en un artículo de 3 páginas titulado Cuando la ayuda se convierte en un arma. El relato de una madre sobre la traición financiera. No se viralizó de la noche a la mañana, no colapsó las páginas web. Paro.suficient tracción en la comunidad de Ciudad de México para generar ondas. La gente comenzó a hablar. No hay chismes. El mismo grupo de Facebook donde Daniela había. Logrado por el desarrollo semanas antes ahora estaba debatiendo la ética de la vivienda, los derechos de herencia, los derechos de los hijos adultos. Mi nombre apareció no como un monstruo, ni siquiera como una víctima, solo como una persona. Alguien que había sido borrada, y luego silenciosamente escrita d'un Weibo, pero no fue el momento en que supe la María había cambiado. Eso luego el viernes siguiente cuando caminé a la cafetería local vi Ivan sentado solo en una mesa de la esquina con la capucha puesta, mirando fijamente en a taza como si estuviera tratando de encontrar su reflejo en la espuma. No me vio al principio casi, seguí caminando. Para luego levantó la vista nuestras miradas se encontraron. 50 no se en mucho no salud o ni siquiera papadio, solo mi y en esa mirada lo vi no arrepentimiento ni vergüenza, solo distancia el reconocimiento de un vínculo que ya no existía. Seguí caminando para no lori esa noche me envió un correo electrónico sin asunto, solo un mensaje corto. Leí el artículo, no me volver a comunicar contigo, lamento que hayas sentido que no tenías opción. No lo siento por lo que hizo, lo siento, sentí que tenía que responder, lo archive sin responder. A la mañana siguiente el gerente del motel toca suavemente, y me entregó una pila de correo reenviado en la parte inferior había un sobre con el logotipo de una agencia inmobiliaria, y una nota de Alejandra has sido aprobado las leyes están
Esperando abrilos, details de la lista condominio de dos habitations, segundo piso o unidad con vista al agua en un tranquilo comple, yo de Veracruz para jubilados y veteranos fecha de mudanza el próximo viernes al cual adjusto por debajo del presupuesto mi quid ali sosteniendo el papel, y me di cuenta de que había dejado de mirar por encima del hombro en busca de golpes de jeta extremissum anti desconocidos los meros de lloran de duda de mi derecho a existir sin disculpam. Más tarde esa noche actualiz mi testamento, elimina el nombre de Ivan. Assigned to para que se dividiera equitativamente entre un refugio local de violencia doméstica, programa de alfabetización y el rescate de animals para el que solía ser voluntario. Luego escribí un último correo electrónico a mi abogado con instrucciones si alguna vez cuestiona esto. Envíos to do públicamente. No esperé una respuesta. Sabía que lo managería. El mensaje de texto final. Luego es fin de semana mero que no reconocí. Pero inmediatamente supe que era Daniela solo cuatro palabras perdimos de do felicitations, lo leí una vez y luego lo, o sin respuesta a ninguna reacción. Na, da más que decir paisla. Noche empacando mis cosas por última vez, no porque estuviera corriendo sino porque fin, aumenté-me, de comenzaron esta historia diciendo que no había espacio para me la terminaron demostrando que nunca naces at su espacio en absoluto el condominio era más pequeño de lo que imaginaba para las del sol más brillante entraba por las paredes blancas y se posaba suavemente en los pisos laminados mi quid da pie en la puerta durante un minuto completo antes de entrando. Que el silencio me golpeara como una brisa sin gritos arriba, sin pasos, caminando enojados, sin falsas disculpas, solo espacio mi espacio los de la mudanza la garantado así que resta primero lo esencial mi carpeta roja la foto enmarcada. Don Ernesto una pequeña maleta con ropa, DJ el resto en el orden preparan un taza de té usando la antigua tetra que venía con la unidad y solo el pequeño balcón el océano no era visible para poder escucharlo eso fue suficiente mi teléfono. Permaneció en silencio esa semana, no revisé las redes sociales, no llamé a viejos amigos para explicarles. Solo desempacan cage. On la, eslen el refrigerador con cosas, quien realidad quería cama. Y reglas dos plantas que compra. En un mercado al costado del camino el miércoles. Camin por el paseo marítimo. Nadie me reconoció. Nadie me miró. Pace por una librería. En mule y una fondita de mariscos de las que huelen rico, donde una mujer de mi edad estaba pintando conchas marinas en una mesa plegable, sonrió. Y me ofreció una, lo que te lami, dio, escogí una azulcana plateada. Buena elección, dio, y esa es para gente que acaba de soltar algo pesado? Le di las gracias y logad en el bolsillo de mi abrigo y esa noche. Lo puse en la encimera de la cortina, junto a mis leaves y la lami paz. Pasaron los días, luego. Una semana, luego 10 días. Me metí en un café de ritmo a las 8. Camino a las 10 o'clock. Diario a las 3. Me inscribí en una clase de ITQSE reunir todos los martes y jueves en la sala de recreo. El nombre de mi instructor era Don Tono, tenía 70 años. Yo estaba Torontes y cantaba los pios chis que Jomas había escuchado. También recuerdo mi nombre. El segundo día, una tarde, y que el se acercó a mirar mi lienzo y dijo, pintas como alguien que sobrevivió algo. Sonreí, es porque sí, y lo decía en serio. No hablo de Ivan. En icon nadie de la clase. El pasado era en cajón cerrado. No tenía ningún interés en reabrirlo hasta que llegó la carta. Estaba escrita a mano con la letra desordenada de Ivan, con matos celos de un apartado de correos a las afueras de Ciudad de México.
sin remitente, dentro había cuatro líneas. Sé que no puedo dejarlo que hais, no espero nada de ti. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. La mi Lupita Dona Teresa, carta lo leí dos veces. Luego lo doble y lo puse en el mismo que, John, donde guardaba la escritura ahora nula. No lori, no sonrey, solo dije repasar las palabras. Más tarde esa noche, camin hasta la playa, mi pie descalzo en la arena y escuché las olas durante más de una hora, pens en la chica que leva mi nombre. En el hombre que solía ser mi hijo. En el chico que una vez me trajo flores del jardín del vecino y luego cuando los lami robadas, ese había ido, pero en algún lugar, tal vez alguien mejor estaban haciendo de lo cual ahora no y decidí que no era mi carga, me di la vuelta. Y camino a casa, las luces del apartamento brillaban suaves y doradas. Me acurruqué en el sofá con una manta y un libro. Sin dramas, sin correos electrónicos de decir, sin disputas familias que resolver, solo el sonido silencioso de alguien. Que elige la paz sobre el permiso, mi teléfono vibró una vez más antes de apagarlo por la noche. Mero desconocido, sin mensaje. Dije que ese desvaneciera y luego susurró las mismas 5 palabras que había hablado conmigo desde el día en que me empujaron. Aquí tampoco hay espacio. Adiós a este día. No sé dónde terminaron Ivan y Daniela, tal vez ellos de cuenta. De las cosas, tal vez ellos no. Solo sé que ahora soy feliz y eso es suficiente. Eso es todo por hoy. Que habrías hecho en su lugar. Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encanta leer lo que todos piensan y, hoy, si esta historia te impacta, mira estos videos también. No quieres perdértelos. Y así fue como me volví a encontrar, no con la mujer rota que una vez fue, sino con la mujer que aprendió a decir basta. Que entendió que a veces soltar también es amor propio. Hoy no tengo la gasolina, pero tengo paz. No tengo nietos que me visiten cada domingo, pero tengo libertad. Y eso no me lo vuelve quitar nadie. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te toca el corazón, compártela. Tal vez hay alguien allá afuera que necesita saber que en ese puede volver a empezar.